Hello everyone. Today I'm going to show you how to make a spring mix salad. তোমাদেরকে আমি আজকে কি করে স্প্রিং মিক্স সালাদ বানাতে হয় দেখাবো। তার জন্য দরকার স্প্রিং মিক্স লেটুস। You need some spring mix lettuce. We should wash it and put in the container. We need one bowl of strawberry, which is cut into pieces. আমাদের কিছু স্ট্রবেরি লাগবে। We need some radish. I just cut them into pieces. আমাদের কিছু রাডিশ লাগবে। আর রাডিশ বাংলাদেশে যেমন লাইক মূলা, এটা খেতে একদম মূলার মতো মনে হয়। So it's called in English is a radish. So we need one bowl. We need some tomatoes. I just cut down some tomatoes. আমাদের কিছু টমেটো লাগবে এখানে। Also we need some red onion. We need a bowl of chicken which cut into pieces. আমাদের কিছু চিকেন কাট করতে হবে। Also we need a dressing. This dressing made with olive oil, lemon, salt and pepper. We're going to use another sauce. It's like a garlic sauce. এটা গার্লিক সস, এটা দিলে আরেকটু টেস্টি হয়। And this is the branch. Creamy garlic sauce. Also we're going to use some croutons for the topping, and this is the branch, cheese and garlic. So let's start how to make the salad. These are all ingredients that we're going to put together now.